and you should just look. So it's difficult, it's not everywhere, but you're looking for something in which you have, so this is like the clump of soil, okay? So you're looking around, so you should see whether you're looking at well, this is the soil, and this is dark brown colony. Or around the soil, you should see some smear, in which you also see some dark brown. And this could be Ahtphcm. So, okay. Trong cái địa phương này thì nó rất khó nhìn thấy củ lạc. Còn ví dụ cái cục này là cái miếng đất của mình, thì có trường hợp là củ lạc nó sẽ mọc ở cái bên là có cái củ lạc màu nâu đậm, hoặc là có cái xung quanh miếng đất nó có những cái miếng loang có màu nâu đậm. Like Trong đó có cái con Ahtphcm. I will just make around this one. Here. This is a nice example of Ahtphcm. This and mấy cái chỗ này đánh dấu là con Ahtphcm. Yeah, and even if you look here, there is nothing really. Or maybe here around the trunk, you see something brownish. So you can, so you can look, and so you can know what you're looking for. But you don't have to count them. Just, get the impression. It's not difficult to isolate them. If you take them under the microscope, then you can also, they are gram-negative. If we will take them under the microscope, they are gram-negative. And they often, the ones with fixed nitrogen, they come with a thick polysaccharide around it. Oh, that's what you're seeing. You see that what is probably Ahtphcm seems to be slimy. Slimy. Okay? You can tell them. Dạ, anh chị cái con Ahtphcm này á, thầy nói là mình không cần cái đếm, nhưng mà định danh nó dễ lắm. Thì mình có thể là nó là phi nhượng thì nó là con gram âm. Và thường coi soi với cái nhiễm vi thì mình thấy nó có một cái lớp polysaccharide dày ở bên ngoài. Và cái củ lạc của nó thì nó hơi nhạt. And the reason why Ahtphcm is slimy is because it fixes nitrogen. You remember, maybe we talked about it in the class, that you remember the name of the enzyme that fixes nitrogen, the enzyme complex? What is the name of the enzyme that fixes Mà có nhớ cái tên của cái enzyme mà dùng trong cái quá trình cố định nitơ không? How is it called? Nitrogenase. Okay? The nitrogenase complex, which we said, is very sensitive to something. To what? Là oxygen. No, oxygen, right? Cái enzyme này nó rất là nhạy với oxy. Okay, so but Ahtphcm is aerobic. So it has to take the oxygen, take the nitrogen, but it's also breathing, respiring at the same time. So it has to protect the nitrogenous from the oxygen. Dạ. Thầy giải thích là tại sao cái củ lạc của cái con Ahtphcm này lại nhầy, là cái con này là con sống hiếu khí, mà cái quá trình mà cố định nitơ này là có cái enzyme hiện của nó rất là nhạy với oxy, cho nên cái con này lúc mà nó cố định nitơ thì đồng thời nó cũng hít thở không khí nữa, cho nên để bảo vệ cái enzyme đó thì okay, and it needs a lot of oxygen because to do this, from N2 to NH3, you have to break down 3 bonds and to reduce it, and this costs a lot of power, and this power comes from ATP. And if I remember well, you need 28 ATP to reduce 1 N2 to NH3, 1 mole. Dạ, cái quá trình này là cái quá trình tốn rất nhiều năng lượng. Là nếu mà muốn từ cái nitơ không tự nhiên này nó thành cái NH3 28 ba cái liên kết. Và ba cái liên kết này là sử dụng năng lượng từ cái phân tử ATP. Và để mà thực hiện một cái quá trình như vậy thì mình sẽ cần let's say a lot because I don't remember the nhiều phân tử ATP. I will tell you later. And where do you get ATP from the most? From respiration, from aerobic respiration. Thì cái ATP này đến từ đâu là do cái quá trình hô hấp của con vi khuẩn. So you have a problem.
You have to get a lot of energy, but in order to have the energy, you need the oxygen, but the oxygen can destroy the Bây giờ mình nitrogen. có vấn đề nảy sinh là mình cần oxy để mình có ATP để mình làm quá trình này, nhưng mà cái quá trình này có enzyme xúc tác cho nó là nhảy với oxy. So in order to solve the problem, Azotobacter has found a solution. First, its respiration rate is very, very high. So diffusion of O2, so it takes a lot of O2 very, very fast. So the diffusion is reduced relative to respiration rate. Oxygen, okay, let's do it this way. Let's go the other way around. It produces a lot of EPS, of exopolysaccharide. Yeah. The exopolysaccharide reduces the diffusion rate to the cell. Diffusion rate. Diffusion. Yeah. So the rate that the oxygen, because the oxygen has to penetrate through the EPS. So it goes more slowly. Yeah. And on the other hand, it respires very rapidly. So the oxygen pressure here, the PO2, at the cell level is low. Because oxygen comes in slowly and respiration is fast. So oxygen pressure is low. Dạ, thầy giải thích là để giải quyết cái vấn đề đó thì con vi khuẩn nó ra thì một cái cơ chế là nó tăng cái tốc độ hô hấp của nó lên, mà cái quá trình mà hút oxy vào thì rất là nhanh, cho nên để mà ngăn để làm giảm cái tốc độ mà khuếch tán oxy vào trong á, thì nó sinh ra một cái là polysaccharide ngoại bào. Cái lớp này nó làm cho cái oxy đi từ trong đây vô trong tế bào chậm hơn, nó đi vô chậm nhưng mà trong đây để cái quá trình hô hấp rất là nhanh, nên là áp suất oxy trong đây rất là cao. Okay, so this way you can have both energy and both nitrogen. Nhờ cái cách này mà nó giúp là vừa hô hấp được mà vừa bảo vệ được cái enzyme. And now to work. Giờ là mình bắt đầu.